bago kami mag-travel, nag-secure muna kami ng Spass through online. Pagod ka na? Ha? You're faster than Ate Chris. Because she's winning. Hey! Mamaya tayo mapunta sa chapel. Ate ko, isa na picture na kita. Lakad na dun. Ano yan? Maluwag naman pala dito. Lakad na dun, di. Ito kay Ate Chris. Maleta doon. Maliit lang naman yun. Yan. Wow. Thank you. Babaan niya ako ang bagang dito doon para Laba ka doon. Masbate, capital, rodeo capital of the Philippines. Gamit namin. Malinis. Television. My bed. And my table. With 3 chairs. So, ito yung window nila. Oops. Dito man. Silang dito. So, you will open this one. Ito yung mga remotes. Ito yung mga life vest. Ito yung mga life vest. Simon. So, may TV sila. Emergency lights. May smoke detector. May ilaw na lahat. Mga dim light. Queen size bed and may cabinets. So yung kanilang CR. Yan. So, yan na, malinis. Wala lang silang mirror.
Restaurant in charge, kindly proceed to the lobby right now. Hindi mo natatakot ang bata. Diba? Naikot lang ako Okay. Tayo ka-park dito sa park. Ang dami ng sasakyan na. Say hello to them. Hello. Dali, Simon. Hi, baby ko. What is your name? Sabi, my name. What is your name? That's Lola Nanay. Ay, that's Ate Jade friends pala. There. Ayun. What Your friends. your name? Ayan na, 3 girls. Ate, pamanat. Tayong isa. Ay, wait a minute. Wait lang daw. You bless to Lola Nanay. Simon, you bless. Bless. Bless to them. Let's go. See it? I'm right. Hello? What? What is that? That is out of control. Sonic control. Sonic control. Is that fast? The sonic control. Yes. Ah, Sayo sila nanay. Adan. Pero din kilo, te. Tunga. Dalatot lang. Tunga lang. Laki ng luya. Pwede pala kayo mag-ganyan. One-fourth lang? Ipagkita mo sa dito. Kaya nga. Dati ito may 600 per kilo. Sa pwede bibigyan. Saturday na.